হ্যালো বন্ধুরা, যেটা আজকে আমি করব সেটা হচ্ছে প্যাস্টেল কালার। অনেকে রিকোয়েস্ট করেছে যে প্যাস্টেল কালার দাদা দেখালে খুব ভালো হয়। তো প্রথমে একটা আর্ট পেপার নিলাম এবং সেটাতে তোমার খুশি মতো একটা ছবি আঁকাও, তার সাথে মার্জিন দিয়ে দিবে। আমরা যে রঙগুলো আকাশে ইউজ করলাম, স্কাই ব্লু, কমপ্লিট ব্লু, ভায়োলেট, ঠিক আছে, বেগুনি হালকাটা নিয়েছি এবং পিচ কালারটা নিয়েছি, পিচ কালারটা দিলে মারার জন্য। তার সঙ্গে নিয়েছি পিঙ্ক কালার, লাইট পিঙ্কটা। এই কালারগুলো ইউজ করেছি এবং ইয়েলো, লেমন ইয়েলোটা ব্যবহার করেছি। তুমি দেখো, বুঝতে পারবো কোথায় কী রঙ মেরেছি। এবার সেই কালারগুলো আবার আমি মিক্সিং করবো। কী মিক্সিং করবো? যে রঙটা প্রথমে মেরেছি তার সঙ্গে আবার ডিপটা দিয়ে একটু ঘোরাচ্ছি। জলের কালার মনে রাখবে, আকাশের যে রঙটা থাকে সেই ছায়াগুলোই জলে পড়ে। তার জন্য জলের কালারটা তোমাকে আকাশটাকে ফলো করে করতে হবে। দেখো, আমরা প্রথমে একটা সাদা রঙ মেরে নিচ্ছি। আবার স্কাই ব্লুটা নিচ্ছি। নৌকাটা কালার করে দেখাচ্ছি। প্রথমে নৌকাটা কালার আগে তোমাকে বাদামি রংটা নৌকায় মারতে হবে। ডার্ক বাদামি, ব্রাউন কালার।
ইয়েলো রঙটা নিলাম, নৌকার একটু উপর অংশটাতে ইয়েলো রঙটা মারলাম। নৌকার উপরে যেহেতু মেরেছি তাই অরেঞ্জ কালারটা দিয়ে শ্যাডো, শ্যাডোটাকে আবার ইয়েলো কালার দিয়ে মিক্স। উপর দিকে সব কালার হয়ে গেছে, তাই আমি এবার সবশেষে নিচের দিকে অংশটা ঘাসটা কালার করছি। একই রকম আমরা হলুদটা মেরে নিলাম উপরের অংশটা।